Hi students, myself Professor Vikrant Palaksha. I welcome you all in the lecture of Advanced Accounting. नमस्कार विद्यार्थिनींनो, मी प्राध्यापक विक्रांत पालटशा आपले ॲडव्हान्स अकाउंटिंग या लेक्चरमध्ये सहर्ष स्वागत करतो. We are solving the problem of the banking final accounts. आपण ऑलरेडी बँकिंग फायनल अकाउंटचा प्रॉब्लेम सॉल्व करत आहोत. द प्रॉब्लेम विच वॉज आस्क्ड इन द एप्रिल 2019 क्वेश्चन पेपर ऑन द बँकिंग फायनल अकाउंट्स, दॅट प्रॉब्लेम वी आर सॉल्विंग. एप्रिल 2019च्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये जो प्रॉब्लेम आपल्याला विचारण्यात आलेला होता तो प्रॉब्लेम आपण सॉल्व करत आहोत. अप टू द प्रिव्हियस lecture, the problem we have solved, under that we have prepared the balance sheet. We have got the total of the capital and liability schedule as well as the schedules of the asset. Under the capital and liabilities, we have got the total of capital, that is 6 lakh. Then reserves and surplus schedule number second, which is incomplete, that will be completed after preparation of the P&L account. Then schedule number 4, borrowings, we got the total of 2,55,000. Other liabilities and provisions, we got the total of 1,51,000. Then for the assets, schedule number 6, cash and balances with RBI, we got a total of 3 lakhs. Then balances with other banks and money at call and short notice, that is the schedule number 7, we got the total of that 4,65,000. Then investment, it is schedule number 8, we got the total of that 3,50,000. Then advances, that is the schedule number 9, we got the total of that 12,55,000. Then fixed asset, that is the schedule number 10, we got a total of 2,15,000. And other assets, that is the schedule number 11, we got a total of 20,860. And then footnote, contingent liability, that is the schedule number 12, we got a total of 1,57,000. So this is the balance sheet that we have prepared. In that, only schedule number second is remain to be prepared, that we have to prepare it after the preparation of the प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. या ठिकाणी बॅलन्स शीट आपण या प्रकारे तयार केली. फक्त शेड्यूल नंबर सेकंडची टोटल त्या ठिकाणी आपल्याला अद्यापपर्यंत मिळालेली नाही. ती टोटल आपल्याला P&L अकाउंट कंप्लीट केल्यानंतर मिळणार आहे. ओके, वी हॅव ऑल्सो प्रिपेअर द P&L अकाउंट. P&L अकाउंट सुद्धा आपण त्या ठिकाणी तयार केलेला आहे अप टू द एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर पर्यंत P&L अकाउंट आपण त्या ठिकाणी तयार केलेला आहे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल we have calculated the income side. Under that we have prepared interest earned, that is the schedule number 13. The total we got 3,66,000. Then we have prepared other income, that is schedule number 14. For that we got the total 38,700, and total of income side we got it is 4,04,700. Okay, we also prepare the expenditure side. Under that we have prepared interest expended, that is schedule number 15. For that we got the total 2 lakhs. Then we have prepared operating expenses. The total of that that is schedule number 16. The total of that it is 66,640. Then we have recorded provisions and contingencies in that RDD of rupees 10,000 and provision for taxation 10,500. So total it is 20,500, and then we have taken the total of the expenditure side, and it is 2,87,104. Okay, so in the previous lecture we have solved the problem up to here. गेल्या लेक्चर मध्ये इथपर्यंत आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व केलेला आहे. नाउ वी हॅव टू सॉल्व द रिमेनिंग प्रॉब्लेम. रिमेनिंग थिंग्स, रिमेनिंग P&L अकाउंट वी हॅव टू प्रिपेअर. आता उर्वरित प्रॉब्लेम जो आहे, उर्वरित प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट जे आहे ते आपल्याला या ठिकाणी तयार करायचं आहे. नाउ सो what are the remaining things that we have to record under the P&L account? For that, once again we have to refer the format of the P&L account that we have studied during the theory lecture. तर या ठिकाणी जे काही अमाउंट आपल्या रेकॉर्ड करायच्या राहिलेल्या आहेत त्यापैकी ज्या अमाउंट रेकॉर्ड करायच्या आहेत त्या नेमक्या कुठल्या, त्यासाठी परत जो theory lecture मध्ये आपण फॉर्मॅट बघितला होता तो आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. सी, it is the format. From that we have done the income, we have also calculated the total of expenditure. Now the number 3,
Look at number third, that is what? Profit or loss. Now here we have to calculate the profit or loss. So first of all, there we have to calculate the net profit for the current year, and then profit or loss brought forward from last year. पहिल्यांदा त्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, नेट प्रॉफिट फॉर द करंट इयर कॅल्क्युलेट करायचा आहे आणि गेल्या वर्षाचा काही प्रॉफिट किंवा लॉस जो आपल्याला प्रॉब्लेमच्या ट्रायल बॅलन्स मध्ये दिलेला असेल तो ती अमाऊंट आपल्याला या ठिकाणी रेकॉर्ड करायची आहे. सो नाउ वी हॅव टू प्रिपेअर दॅट in our P&L account, profit or loss. So first of all, we have to calculate net profit for the year. तर या ठिकाणी आपण प्रॉफिट और लॉस कॅल्क्युलेट करत आहोत. त्यामध्ये नेट प्रॉफिट फॉर द इयर, करंट इयर, दॅट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. व्हेरी सिंपल, अगदी सोपं आहे कॅल्क्युलेशन करणं. हाऊ टू कॅल्क्युलेट, कशा प्रकारे? टोटल ऑफ इन्कम मायनस टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर. इन्कमची जी टोटल असेल त्यामधनं एक्सपेंडिचरची टोटल आपल्याला मायनस करायची आहे. So look at here, how much is the total of income? It is 4,04,700. किती इन्कम ची टोटल? 4,04,700 आहे. Okay, that from that total we have to deduct the total of expenditure. How much? 2,87,140. किती ती टोटल? 2,87,140. That total we have to deduct, and simply we get the net profit for the year. It is 1,17,560. आणि यावरनं आपल्याला नेट प्रॉफिट किती मिळालेला आहे? 1,17,560. कसा? टोटल ऑफ इन्कम मायनस एक्सपेंडिचर, दॅट इज 4,04,700 minus 2,87,140, and then we got the net profit for this year. It is 1,17,560. 1,17,560. Understood this? So, and now the next amount that we have to record, it is the profit for the previous year or loss for the previous year. So check your trial balance and find out any kind of profit of previous year is given there. See the last amount in the trial balance, you can find there profit and loss account as on 1st April 2017, credit balance 1,12,300. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 1 एप्रिल 2017 आणि त्याचा क्रेडिट बॅलन्स आपल्याला त्या ठिकाणी दिलेला आहे 1,12,300. क्रेडिट बॅलन्स मीन्स व्हॉट? दॅट इज द प्रॉफिट. क्रेडिट बॅलन्स असेल तर प्रॉफिट, डेबिट बॅलन्स असेल तर लॉस. या ठिकाणी कुठला बॅलन्स आहे? विच बॅलन्स इज हियर? क्रेडिट बॅलन्स. इट्स मीन्स प्रॉफिट. सो इट इज द प्रीवियस इयर प्रॉफिट. हा गेल्या वर्षाचा प्रॉफिट आहे. सो रेकॉर्ड दॅट अमाउंट देअर P&L account as on 1st April 2017. And how much is that? 1,12,300. 1 एप्रिल 2017 रोजी प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा बॅलन्स किती तो? 1,12,300. 1,12,300. Recorded. And now simply take down the total of profit or loss, and it is 2,29,860. आणि मग टोटल घ्यायची आहे प्रॉफिट और लॉस ची 1,17,560 plus 1,12,300. How much is that? 2,29,860. 2,29,860. Understood this? So in this way we got the profit or loss. And now once again we are going to the format of P&L account, and now the last thing that we have to record there, it is appropriation. The शेवटची अमाउंट आपल्याला त्या ठिकाणी रेकॉर्ड करायची आहे. That is the amount of appropriation. Now what to record there? काय रेकॉर्ड करायचं आहे? ट्रान्सफर टू स्टॅच्युटरी रिझर्व. Statutory reserve, that is the transfer to statutory reserve. It is the mandatory amount. Mandatory amount है. And how much is that? That is 20% of net profit of current year. आणि किती असते ती अमाउंट? करंट इयरचा जो नेट प्रॉफिट असेल त्या नेट प्रॉफिटच्या 20% अमाउंट आपल्याला कंपल्सरी, मॅन्डेटरी स्टॅच्युटरी रिझर्वला ट्रान्सफर करणं हे आवश्यक असतो. वेदर इट इज गिवन इन द प्रॉब्लेम और नॉट गिवन. ते प्रॉब्लेम मध्ये दिलेलं असो अथवा नसो, ती अमाउंट कंपल्सरी आपल्याला ट्रान्सफर करायची आहे. ओके. अँड देन अदर ट्रान्सफर, इफ एनी काइंड ऑफ अदर ट्रान्सफर दोज आर प्रोव्हाइडेड इन द ऍडजस्टमेंट, देन वी हॅव टू डू. इफ नॉट गिवन, नो नीड टू ट्रान्सफर एनी अमाउंट. कुठल्या अदर रिझर्वला अजून काही अमाउंट ट्रान्सफर करायला आपल्याला सांगितलेलं असेल ऍडजस्टमेंट मध्ये तर त्या ट्रान्सफर करायच्या आहे. नसेल सांगितलेलं तर ट्रान्सफर करण्याची आवश्यकता
नाही. And then at the end balance carried forward to balance sheet, that is schedule number 2. आणि मग सर्वात शेवटी आपण अमाऊंट कॅल्क्युलेट करणार आहोत की ऍप्रोप्रिएशन केल्यानंतर, ट्रान्सफर केल्यानंतर किती बॅलन्स आपल्या हातात शिल्लक आहे आणि तो बॅलन्स शीटलाच म्हणजे कुठे शेड्यूल नंबर 2 ला आपल्याला ट्रान्सफर करायचं आहे. अंडरस्टूड? सो दीज थिंग वी हॅव टू रेकॉर्ड अंडर द ऍप्रोप्रिएशन. या गोष्टी आपल्याला ऍप्रोप्रिएशन मध्ये रेकॉर्ड करायच्या आहेत. सो लेट्स डू. आपण करूया. ओके. ऍप्रोप्रिएशन. फर्स्ट ऍप्रोप्रिएशन, ट्रान्सफर टू स्टॅच्युटरी रिझर्व. पहिले ऍप्रोप्रिएशन जी मॅन्डेटरी आहे, कंपल्सरी आहे. व्हॉट इज दॅट? ट्रान्सफर टू स्टॅच्युटरी रिझर्व. हाऊ मच इज दॅट? 20% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ करंट इयर. चालू वर्षाच्या नेट प्रॉफिटच्या 20% अमाउंट. And how much is the current year net profit? It is 1,17,560. किती the amount? 1,17,560. So 20% of 1,17,560, it is 23,512. किती the amount? 1,17,560 च्या 20% म्हणजेच 23,512. Understood this? How we got this amount? So it is the most important thing here. So therefore always remember, whether it is given in the problem or not given, always under the appropriation we have to do the transfer to statutory reserve. It is 20% of the current year's net profit. आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला असो अथवा नसो, आपण कायम स्टॅच्युटरी रिझर्वला नेट प्रॉफिट जो आहे करंट इयरचा त्याच्या 20% अमाउंट ही ट्रान्सफर करायची आहे. So here we have the statutory profit, net profit of current year, it is 1,17,560, and 20% of that we have transferred under the statutory reserve, and that amount we got 23,512. Understood this? And now the second effect of this we have to show under the schedule number 2, that is reserves and surplus. So under the reserves and surplus, already we have transferred the statutory reserve, that is 1,20,000 from our problem. प्रॉब्लेम जर तुम्ही बघितला तर त्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला स्टॅच्युटरी रिझर्व जो 1,20,000चा दिलेला आहे, तो 1,20,000चा स्टॅच्युटरी रिझर्व आपण या ठिकाणी ट्रान्सफर केलेला आहे. And now under this we have to transfer 20% of net profit, that is add 20% of net profit. And how much is that? 23,512 that we got in the P&L account. जी अमाउंट आपल्याला या ठिकाणी P&L account ला फाइंड आउट झालेली आहे 23,512. Now that amount we are transferring, we are adding under the statutory reserve, that is add 20% transfer of net profit 23,512 in the statutory reserve, it is 1,20,000, and therefore the outer column the amount of the statutory reserve comes how much? 1,43,512. आणि अशा प्रकारे रिझर्व्ह अँड सरप्लस ला जो स्टॅच्युटरी रिझर्व आहे त्याची टोटल अमाउंट किती आलेली आहे आता आउटर कॉलमला? 1,43,512. 1,43,512. Understood this amount? So in this way we have got this amount. It is 1,43,512 for statutory reserve. So once again we are moving to the P&L account. So now we have transferred to statutory reserve. Now we have to do the transfer to other reserve if it is mentioned in the problems adjustment. आता आपल्याला अजून काही ट्रान्सफर करायचे आहेत जर त्या प्रॉब्लेमच्या ऍडजस्टमेंट मध्ये दिलेल्या असतील तर, नसतील दिलेल्या तर आपल्याला ट्रान्सफर करण्याची आवश्यकता नाही. सो फॉर दॅट वन्स अगेन लुक ॲट इन द प्रॉब्लेम्स ऍडजस्टमेंट and find out any kind of transfer is given there to any reserve. आणि प्रॉब्लेमचे ऍडजस्टमेंट या ठिकाणी चेक करायचं आहे, त्यामध्ये फाइंड आउट करायचं आहे की कुठल्या फंडला काही ट्रान्सफर करायला सांगितलेली आहे का अमाउंट. सो इफ वी लुक ॲट द ऍडजस्टमेंट, so first adjustment it is regarding the RDD, so it is not transfer. Second adjustment it is bills for collection, means contingent liability, that is also not transfer. Third adjustment it is regarding the acceptances and endorsement, that is also not transfer. Fourth adjustment it is related to the rebate on bills discounted, that is also not transfer. Fifth adjustment it is related to the taxation
for taxation means it is provision for taxation, that is also not transfer. And last adjustment, it is related to the balance of postage stamp and stationery, so it is also not the transfer. So means what? There is no amount of transfer given. तर याचाच अर्थ काय? या ठिकाणी कुठलीही अमाऊंट कुठल्याही रिझर्व्हला ट्रान्सफर करायला सांगितलेलं नाही. सो देअरफॉर देर इज नो ट्रान्सफर. त्यामुळे कुठल्याही रिझर्व्हला या ठिकाणी अमाऊंट ट्रान्सफर होणार नाही. ओके. And now the last thing we have to calculate there, balance carried over to balance sheet schedule number 2. Now this is the last thing that we have to calculate. या ठिकाणी शेवटची एक गोष्ट आपल्याला करायची आहे ते म्हणजे काय, की जो बॅलन्स आपल्याला बॅलन्स शीटला म्हणजे शेड्यूल नंबर 2 ला कॅरीड ओव्हर करायचा आहे, तो बॅलन्स आपण या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करणार आहोत. नाउ दॅट अमाऊंट वी हॅव टू कॅल्क्युलेट. व्हेरी सिंपल. हाऊ टू कॅल्क्युलेट? कशा प्रकारे कॅल्क्युलेट करायची ही अमाऊंट? टोटल ऑफ प्रॉफिट और लॉस लेस अमाऊंट ऑफ अप्रोप्रिएशन. म्हणजे प्रॉफिट और लॉसची जी टोटल असेल त्यामधनं अप्रोप्रिएशनचे जे काही अमाऊंट आहे त्या अमाऊंट आपण वजा करायचे आहेत. सो हाऊ मच इज द टोटल ऑफ प्रॉफिट और लॉस? 2,29,860. From that total of amount of appropriations, we have to less only one amount is there, and that is how much? 23,512. So therefore it is 2,29,860 minus 23,512. म्हणजेच काय? प्रॉफिट और लॉस ची टोटल 2,29,860 वजा अप्रोप्रिएशन ची फक्त एकच अमाऊंट 23,512. That amount we got 2,06,348. आणि किती मिळाली ती अमाऊंट आपल्याला या ठिकाणी? 2,06,348. ओके. नाउ दॅट सेम अमाऊंट वी हॅव टू ट्रान्सफर टू शेड्यूल नंबर 2. शेड्यूल नंबर 2 ला ती अमाऊंट आपल्याला या ठिकाणी ट्रान्सफर करायची आहे रिझर्व्ह अँड सरप्लसला, बॅलन्स इन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. अँड हाऊ मच इज दॅट? 2,06,348. किती ती अमाऊंट? 2,06,348. ओके. अँड नाउ we have to close our P&L account. आता आपल्याला P&L account क्लोज करायचं आहे. व्हेरी सिंपल. टेक डाउन द टोटल ऑफ अप्रोप्रिएशन. अप्रोप्रिएशन ची टोटल आपण या ठिकाणी घेणार आहोत 23,512 प्लस 2,06,348. 23,512 अधिक 2,06,348. We got the total. It is 2,29,860. किती मिळाली आपल्याला टोटल या ठिकाणी? 2,29,860. If you look at the P&L account, the total of profit or loss and appropriations both are matching. जर तुम्ही बघितलं या ठिकाणी तर प्रॉफिट और लॉस ची जी टोटल आहे तीच टोटल अप्रोप्रिएशन ची सुद्धा आहे. म्हणजेच काय? बोथ द साइड्स P&L अकाउंट टॅली. दोघं बाजूला P&L अकाउंट हे टॅली झालेलं आहे. सो देअरफॉर इट इज क्लोज. त्यामुळे हे अकाउंट आपण आता क्लोज केलेलं आहे. अंडरस्टूड? नाउ वी आर मूव्हिंग टू शेड्यूल नंबर 2. आता आपण कुठं जाऊयात? ओनली वन शेड्यूल टोटल दॅट वी हॅव टू टेक अँड वी हॅव टू ट्रान्सफर टू द बॅलन्स शीट, अँड दॅट इज शेड्यूल नंबर 2, रिझर्व्ह अँड सरप्लस. एका शेड्यूलची टोटल आपली राहिलेली आहे जी आपल्याला बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर करायची आहे. ती आहे रिझर्व्ह अँड सरप्लस. आणि रिझर्व्ह अँड सरप्लसचे सुद्धा अमाऊंट या ठिकाणी ट्रान्सफर करून झालेले आहे. नाउ वी हॅव टू टेक डाउन द टोटल ऑफ दॅट. आणि त्याची टोटल आपण या ठिकाणी आता घेतलेली आहे. हाऊ मच इज दॅट? 3,49,860. 3,49,860. Okay. Now this total we have to transfer to the balance sheet, and therefore now this total we have to transfer to the balance sheet. 3,49,860. 3,49,860. Now if you look at the balance sheet, the total of all schedules we got. जर तुम्ही आता बॅलन्स शीट कडे बघितलं तर सगळ्या शेड्यूलच्या टोटल आपल्याला मिळालेल्या आहेत. सो अंडर द कॅपिटल अँड लायबिलिटीज, कॅपिटल शेड्यूल नंबर 1 इट इज 6 लाख. रिझर्व्ह अँड सरप्लस शेड्यूल नंबर 2 3,49,860. डिपॉझिट शेड्यूल नंबर 3 12,50,000. borrowing schedule number 4 2,55,000. other liabilities and provisions schedule number 5 1,51,000. for the assets, cash and balances with RBI schedule number 6 3 lakhs. balances with other banks and money at call and short notice schedule number 7 4,65,000. investments schedule number 8 3,50,000. advances schedule number 9 12,55,000. fixed assets
schedule number 10, 2,15,000. Other assets, schedule number 11, 20,860. And at the end, contingent liabilities, schedule number 12, 1,57,000. So in this way, now we got the total of all schedules. अशा प्रकारे सर्व शेड्यूलच्या टोटल या ठिकाणी आपल्याला मिळालेल्या आहेत. नाव वी हॅव टू क्लोज द बॅलन्स शीट. फॉर दॅट वी हॅव टू टॅली द बॅलन्स शीट. आता आपल्याला बॅलन्स शीट क्लोज करायची आहे म्हणजेच काय, we have to tally the balance sheet. Now take down the total of capital and liabilities as well as the assets, and if both total are matching means what, our balance sheet is tallied. And if we take the total for the capital and liabilities, we got the total 26,05,860, and for asset we got the same total 26,05,860. आणि मग या ठिकाणी जर आपण कॅपिटल अँड लायबिलिटीची टोटल घेतली तर आपल्याला ती मिळालेली आहे 26,05,860, आणि असेटची टोटल घेतली तर ती सुद्धा टोटल सेम आहे 26,05,860. मीन्स व्हॉट, आवर बॅलन्स शीट इज टॅलीड. इफ बॅलन्स शीट इज टॅलीड at that time our whole solution is correct. जर आपली बॅलन्स शीट या ठिकाणी टॅली होत असेल तर याचाच अर्थ काय की आपण सॉल्व्ह केलेला प्रॉब्लेम हा 100% बरोबर आहे. सो हियर आवर बॅलन्स शीट इज टॅलीड मीन्स व्हॉट, ऑल द सोल्युशन दॅट वी हॅव डीड दॅट इज 100% करेक्ट. 100% ते बरोबर आहे. सो इन दिस वे वी हॅव सॉल्व द प्रॉब्लेम of the question paper April 2019 on banking final accounts. अशा प्रकारे बँकिंग फायनल अकाउंटचा हा जो प्रॉब्लेम एप्रिल 2019च्या प्रश्नपत्रिकेत विचारलेला होता तो प्रॉब्लेम आपण या ठिकाणी सॉल्व्ह केलेला आहे. आय होप ऑल यू हॅव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लेम व्हेरी वेल. मला नक्कीच या ठिकाणी खात्री आहे की तुम्हाला सर्वांना हा प्रॉब्लेम अतिशय चांगल्यारीत्या समजलेला आहे. One thing I will do, again I will revise this problem in the next lecture from start to end. एक गोष्ट परत मी या ठिकाणी करणार आहे पुढच्या लेक्चर मध्ये सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत परत हा प्रॉब्लेम मी तुम्हा सर्वांना समजावून सांगणार आहे. And the problem like this we have to solve in the coming lecture also. आणि यासारखेच प्रॉब्लेम आपल्याला येणाऱ्या लेक्चर मध्ये सुद्धा सोडवायचे आहेत. ओके, सो in the next lecture once again we will revise all this problem from start to end. परत एकदा आपल्या चांगल्या अंडरस्टँडिंग साठी, अजून चांगल्या पद्धतीने समजण्यासाठी सुरुवातीपासून ते शेवटपर्यंत आपण हा प्रॉब्लेम परत एकदा समजावून बघणार आहोत. ओके, सो टिल देन टेक केअर ऑफ युअरसेल्फ, stay at home and also concentrate on your study. Okay, so we will meet in next lecture. So till then, take care of yourself and goodbye. Thank you all of you.